Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you very much. Beautiful. It should be spread all over the world, this chanting of the holy name from Israel. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Dhananjana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Vanchakalpa Charubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate
Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Panchatatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu, Jagat Pate, Gopesha, Gopika, Kanta Radha, Kanta Namostute, Tapta Kanchana, Gaurange, Radhe, Vrindavanishari, Vishabhanu, Sute Devi, Pranamami Hari Priye. Okay, Srimad Bhagavatam, third canto, chapter 6, text number 3. Is that right? Hare Krishna. Yes. Yeah. Okay, Sonu Pravishto Bhagavams Chesta Rupena Tam Ganam Binam Samyojayamasa Suptam Karma Prabodayam. Thus, when the personality of God had entered into the elements by his energy, all the living entities were enlivened into different activities, just as one is engaged in his work after awakening from sleep. Песнь 3, глава 6, текст 3. Итак, когда посредством своей энергии Господь вошел в материальные элементы, все живые существа ожили и приступили к разнообразной деятельности, подобной человеку, который, просыпаясь, сразу берется за работу. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Every individual soul remains unconscious after the dissolution of the creation, and thus enters into the Lord with his material energy. These individual living entities are conditioned souls everlastingly, but in each and every material creation, they are given a chance to liberate themselves and become free souls. They are all given a chance to take advantage of the Vedic wisdom and find out what is their relationship with the Supreme Lord, how they can be liberated, and what is the ultimate profit in such liberation. By properly studying the Vedas, one becomes conscious of his position and thus takes to the transcendental devotional service of the Lord and is gradually promoted to the spiritual sky. The individual souls in the material world engage in different activities according to their past unfulfilled desires. After the dissolution of the particular body, the individual soul forgets everything, but the all-merciful Lord, who is situated in everyone's heart as a witness, the super soul, awakens him and reminds him of his past unfilled desires. And thus he begins to act accordingly in his next life. The unseen guidance is described as fate, and a sensible man can understand that this continues his material bondage in the three modes of nature. Комментарии Его Божественной милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. После уничтожения творения все индивидуальные души переходят в бессознательное состояние и вместе с материальной энергией входят в Господа. Также живые существа относятся к категории вечно обусловленных душ. Однако каждый раз, когда материальный мир снова создается, им представляет возможность получить освобождение и стать свободными душами. Все обусловленные души имеют возможность, воспользовавшись мудростью Вед, узнать о своих взаимоотношениях с Верховным Господом, о пути, ведущем к освобождению, и о высшем благе, которое сулит им освобождение из материального рабства.
Изучая Веды надлежащим образом, человек осознает свое положение, начинает заниматься трансцендентным, преданным служением Господу и со временем достигает духовного неба. В материальном мире обусловленные души занимаются разнообразной деятельностью, пытаясь осуществить свои нереализованные желания, которые тянутся за ними из прошлых жизней. Со смертью очередного тела индивидуальная душа погружается в забытье. Но всемилостливый Господь, который как свидетель сверхдуша пребывает в сердце каждого, пробуждая ее ото сна, напоминает ей о ее неосуществленных желаниях, и в следующей жизни она начинает действовать, пытаясь исполнить их. Эту невидимую силу, руководящую живыми существом, люди называют судьбой, и разумному человеку нетрудно понять, что именно нереализованные желания удерживают его в плену трех гун материальной природы. Thank you. Unconscious sleeping stage of the living entity, just after the partial or total dissolution of the creation, is wrongly accepted as the final stage of life by some less intelligent philosophers. After the dissolution of the material body, the living entity remains unconscious for only a few months. And after the total dissolution of the material creation, remains unconscious for millions of years. But when the creation is again revived, he is awakened to his work by the Lord. The living entity is eternal, and the wakeful state of his consciousness, manifested by activities, is his natural condition of life. He cannot stop acting while awake, and thus he acts according to his diverse desires. When he is trained to employ his desires in the transcendental service of the Lord, his life becomes perfect, and he is promoted to the spiritual sky to enjoy eternal awakened life. Некоторые недалекие философы по недомыслию считают бессознательное состояние сна, в которое живое существо погружается после частичного или полного уничтожения творения, последним этапом его жизни. После смерти очередного материального тела живое существо переходит в бессознательное состояние, которое длится всего несколько месяцев, а после полного уничтожения материального мира оно находится в бессознательном состоянии в течение многих миллионов лет. Но когда Господь вновь создает материальный космос, Он снова пробуждает живое существо к деятельности. Живое существо вечно, и поэтому состояние борствования, в котором оно активно действует, является его естественным состоянием. В состоянии борствования оно не может прекратить деятельность, и потому действует, осуществляя свои разнообразные желания. Научившись связывать свои желания с трансцендентным служением Господу, живое существо достигает совершенства и возвращается в духовное царство, чтобы вечно наслаждаться там жизнью в состоянии борствования. Prabhuda karma daivena trayo vimsatiko gana perito janayat swabir matrabir adipurusham. When the 23 principal elements were awakened to action by the will of the Supreme, or the Vishwarup body of the Lord, the gigantic universal form, or the Vishwarup body of the Lord, came into existence. Когда по воле Всевышнего 23 основных элемента пришли в движение, на свет появилась гигантская вселенская форма Господа Вишварупа. Purport. The Virat Rupa, or the Vishwarupa, the gigantic universal form of the Lord, which is very much appreciated by the impersonalist, is not an eternal form of the Lord. It is manifested by the supreme will of the Lord after the ingredients of the material creation are awakened to action. Lord Krishna exhibited his Virat or Vishwarupa to Arjuna just to convince the impersonalist that he's the original personality of Godhead. Krishna exhibited the Virat Rupa. It is not that Krishna was exhibited by the Virat Rupa. The Virat Rupa is not, therefore, an eternal form of the Lord exhibited in the spiritual sky. It is a material manifestation of the Lord.
Комментарий. Виратрупа или Вишварупа – гигантская вселенская форма Господа, который имперсоналисты удивляет такое внимание, не принадлежит к числу его вечных форм. Она проявляется по воле Господа уже после создания элементов материального творения. Господь Кришна явил свою Вират или Вишварупу Арджуне только для того, чтобы доказать имперсоналистам, что он изначальная личность Бога. Это Кришна явил Виратрупу, а не Виратрупа Кришну. Таким образом, Виратрупа не принадлежит к числу вечных форм Господа, существующих в духовном небе. Она одно из его материальных проявлений. The Archa Vigraha, or the worshipful deity of the temple, is a similar manifestation of the Lord for the neophytes. But in spite of their material touch, such forms of the Lord as the Virat and Archa are non-different from his eternal form as Krishna. Арча Виграха, или божество, которому поклоняются в храме, это другой пример материальной формы Господа, которую он принимает, чтобы предстать перед неофитами. Но несмотря на то, что обе эти формы Господа, Вират и Арча, соприкасаются с материей, они не отличны от его вечной формы Господа Кришны. Excuse me, I jumped ahead. Now it's 5. Yeah, okay, that's where I got. Parena Vishata Swasmin Matraya Vishwashigana Chuksho Banyonyam Asadya Yasmin Lokas Characharaha. As the Lord in his plenary portion entered into the elements of the universal creation, they transformed into the gigantic form in which all the planetary systems and all moving living creations rest. Когда Господь в виде своей полной части вошел в элементы, из которых состоит мироздание, они соединились, приняв гигантскую форму, включающую в себя все планетные системы и все создания, движущиеся и неподвижные. The elements of cosmic creation are all matter and have no potency to increase in volume unless entered into by the Lord in his plenary portion. This means that matter does not increase or decrease unless it is spiritually touched. Matter is a product of spirit and increases only by the touch of spirit. The entire cosmic manifestation is not assumed as gigantic form by itself as wrongly calculated by the less intelligent persons. And as long as spirit is within matter, matter can increase as needed. But without the spirit, matter stops increasing. For example, as long as there is spiritual consciousness within the material body of a living entity, the body increases to the required size. But a dead material body, which has no spiritual consciousness, stops increasing. In the Bhagavad Gita, chapter 2, importance is given to the spiritual consciousness, not the body. The entire cosmic body increased by the same process that we will experience in our small bodies. One should not, however, foolishly think that the individual infinitesimal soul is the cause of the gigantic manifestation of the universal form.
Все элементы мироздания материальны, и пока в них не войдет полная часть Господа, они не способны увеличиваться в объеме. Это значит, что материя не убывает и не пребывает до тех пор, пока ее не коснется дух. Являясь порождением духа, материя увеличивается в объеме только тогда, когда соприкасается с духом. Вопреки мнению недалеких людей, космическое проявление принимает гигантскую вселенскую форму не само по себе. Материя способна увеличиваться в объеме и достигать необходимых размеров, только если в ней присутствует дух. Но когда дух покидает ее, развитие останавливается. Например, пока в материальном теле живого существа присутствует духовное сознание, тело растет, достигая нужных размеров, тогда как мертвое материальное тело, лишенное сознания, не способно расти и развиваться. Бхагавад-гита, глава 2, также утверждает примат духовного сознания над телом. Космическое тело Вселенной растет и развивается по тем же законам, что и наши маленькие тела. Однако из этого не следует делать поспешный вывод, будто крошечные индивидуальные души являются причиной появления на свет грандиозной вселенской формы. Вселенскую форму называют Виратрупой, так как о ней в виде своей полной части пребывает сам Верховный Господь. Did you read the whole purport? In the Bhagavad Gita, chapter 2, importance is given to the spiritual consciousness, not the body. The entire cosmic body increased by the same process that we experience in our small bodies. We should not, however, think that the individual infinitesimal soul is the cause. Oh, I did read the whole thing. Number 6. Yaran Maya Sapurusha Sahasra Parivatsaram Andakosha Uvasapsu Sarva Sattva Prabhimita. The gigantic Virat Purusha, known as Hiranmaya, lived for 1,000 celestial years on the water of the universe, and all the living entities lie within him. Текст 6. В течение 1000 небесных лет гигантский Вират Пуруша, которого называют Хиранмайей, возлежал на водах Вселенной, и в нем покоились все живые существа. After the Lord entered each and every universe, as the Garbhodakashayi Vishnu, half the universe was filled with water. The cosmic manifestation of the planetary systems, outer space, etc., which are visible to us, is only 1/2 of the complete universe. Before the manifestation takes place, and after the entrance of Vishnu within the universe, there is a period of 1,000 celestial years. All the living entities injected within the womb of the Mahatattva are divided in all universes with the incarnation of Garbhodakashayi Vishnu, and all of them lie down with the Lord until Brahma is born. Brahma is the first living being within the universe, and from him all of their demigods and living creatures are born. Manu is the original father of mankind, and therefore in Sanskrit, mankind is called Manusha. Human beings with different bodily qualities are distributed through the various planetary systems. Комментарий. После того, как Господь в образе Гарбхадакашаи Вишну входит в каждую из вселенных, половина вселенной заполняется водой. Доступное нашему зрению мироздание с его многочисленными планетными системами, плавающими в космосе, занимает лишь половину вселенной. С того момента, как Вишну входит во вселенную, и до того времени, как начинают формироваться все планетные системы, проходит 1000 небесных лет. Живые существа, помещенные в лоно Махаттатвы, распределяются по разным вселенным, входя туда вместе с Гарбхадакашаи Вишну и покоятся вместе с Господом вплоть до появления на свет Брамы. Брама – первое живое существо во вселенной, и от него происходят все остальные полубоги и живые существа. Прародителем человеческого рода является Ману. Поэтому на санскрите человечество называют Манушья.
Люди, обладающие телами различных типов, населяют разные планетные системы Вселенной. Savai Vishwa Sricham Garbo Deva Karmatma Shaktiman Vibhajatma Atmanam Ekadat Dashadat Tridat. The total energy of the Mahatattva in the form of the gigantic Virat Rupa divided himself into the consciousness of the living entities, the life of activity, and the self and identification, which are subdivided into 1, 10, 3, respectively. Совокупная энергия Махататтвы, принявшая форму гигантской Виратрупы, сама разделила себя на сознание живых существ, жизнедеятельность и самоотождествление, которые в свою очередь разделились на 1, 10 и 3 соответственно. Purport: consciousness is a sign of the living entity or the soul, and the existence of the soul is manifest in the form of consciousness called Jnana Shakti. The total consciousness is that of the gigantic Virat Rupa, and the same consciousness is exhibited in individual persons. The activity of consciousness is performed through the air of life, which is of 10 divisions. The airs of life are called prana, apana, udana, vyana, and samana, and are also differently qualified as naga, karma, krikara, devadatta, and dhananjaya. The consciousness of the soul becomes polluted by the material atmosphere, and thus various activities are exhibited in the false ego of bodily identification. Сознание является основной характеристикой живого существа или души. Бытие души проявляется в форме сознания, которое называют гьяна-шакти. Сознание гигантской Виратрупы представляет собой совокупное сознание, и это же сознание проявляется в индивидуальных живых существах. Деятельность сознания осуществляется с помощью жизненного воздуха, который делится на 10 потоков. Их называют прана, апана, удана, вьяна и самана. А по другой квалификации выделяют нагу, курму, крикару, девадату и дханаджаю. Материальная атмосфера оскверняет сознание души, и потому душа ложно отождествляет себя с материальным телом, начинает заниматься многообразной деятельностью. These various activities are described in the Bhagavad Gita as Bahu Shaka Yanantas Cha, Shabudayo Vyavasayanam. The conditioned soul is bewildered into performing various activities for want of pure consciousness. In pure consciousness, the activity is one. The consciousness of the individual soul becomes one with the supreme consciousness when there is a complete synthesis between the two. Многообразная деятельность живого существа описана в Бхагавад-гите 2.41. В основе всей многообразной деятельности обусловленной души лежит ее оскверненное сознание. В чистом сознании живое существо занимается только одним видом деятельности. Сознание индивидуальной души становится единым с высшим сознанием тогда, когда приходит в полную гармонию с высшим сознанием. The monist believes that there is only one consciousness, whereas the sattvatas or the devotees believe that although there is undoubtedly one consciousness, they are one because there is agreement. The individual consciousness is advised to dovetail with the supreme consciousness as instructed by the Lord in the Bhagavad Gita, 1866. Swadharmam Pariyaja Mami. Монисты утверждают, что сознание едино,
А саттваты, преданные, придерживаются того мнения, что хотя сознание безусловно едино, это единственно достигается тогда, когда индивидуальное сознание приходит в гармонию с Высшим. В Бхагавадгите 18.66 Господь советует Арджуне индивидуальному сознанию действовать в согласии с Высшим сознанием. The monist believes that there is only one consciousness, whereas the sattvatas or the devotees believe that all there is undoubtedly one consciousness. They are one because there is agreement. The individual consciousness is advised to dovetail with the supreme consciousness as instructed by the Lord in Bhagavad Gita 1866, Swadharmam Parichajamamekam Sharanam Braja. Just give up everything and only surrender to me. Монисты утверждают, что сознание едино, а саттваты преданные придерживаются того мнения, что хотя сознание безусловно едино, а это единство достигается только тогда, когда индивидуальное сознание приходит в гармонию с Высшим. В Бхагавадгите 18.66 Господь советует Арджуне индивидуальному сознанию действовать в согласии с Высшим сознанием. And that's the famous verse in the Bhagavad Gita. That means give up all these social and family and all these obligations that you do by worshiping demigods, but just surrender to Krishna, and then you cover everything. Это знаменитый стих из Бхагавадгиты, который, где Господь советует отбросить все свои привязанности к семье, ко всему остальному и привязаться к Нему. The individual consciousness, Arjuna, is advised to dovetail with the supreme consciousness and thus maintain his consciousness purity. It is foolish to try to stop the activities of consciousness, but they can be purified when they are dovetailed with the supreme. This consciousness is divided into three modes of self-identification according to the proportion of purity. Adhyatmika, or self-identification with the body and mind. Adi Bhautika, or self-identification with the material products. And Adi Daivika, self-identification as a servant of the Lord. Of the three, Adi Daivika is self-realization, is Господь советует индивидуальному сознанию прийти в гармонию с Высшим сознанием, восстановив чем самым свою изначальную чистоту. Нелепые попытки прекратить деятельность сознания ни к чему не приведут, однако деятельность сознания можно очистить, приведя ее в согласие с волей Всевышнего. В зависимости от степени чистоты сознания бывает трех типов, отличающихся друг от друга формой самоотождествления. Адиатмика – отождествление себя с телом и умом. Адибаутика – отождествление себя с продуктами материи. И адидайвика – осознание себя слугой Господа. Из этих трех типов самоотождествление адидайвика является начальной стадией существования в чистом сознании, приведенном в гармонию с волей Господа. Text 8. Esha yashesha satwanam atmam sa paramatmanaha adyo vitado yatraso bhutagramo vibhavyate. The gigantic universal form of the Supreme Lord is the first incarnation and plenary portion of the Supersoul. That universal form is the self of an unlimited number of living entities, and in him rests the gigantic creation, the aggregate creation, which thus flourishes. Текст 8. Гигантская вселенская форма Господа – это первое воплощение и полное проявление сверхдуши.
Она является душой бесконечного множества живых существ, и в ней покоится, эволюционируя все творение. The Supreme Lord expands himself in two ways, by personal plenary expansions and separated minute expansions. Personal plenary expansions are Vishnu Tattvas, and the separated expansions are living entities. Since the living entities are very small, they are sometimes described as the marginal energy of the Lord. But the mystic yogis consider the living entities and the Supersoul Paramatma to be one and the same. It is, however, a minor point of controversy. After all, everything created rests on the gigantic Vishwarupa, or universal form of the Lord. Существует два вида экспансии Верховного Господа: его личные полные части и отделенные мельчайшие экспансии. Личные полные части Господа — это Вишну Татвы. Отделенными экспансиями Господа называют живые существа. Поскольку живые существа ничтожно малы, их иногда называют пограничной энергией Господа. Йоги-мистики, однако, считают живые существа и сверхдушу Параматму тождественными друг другу. Но это расхождение взглядов нельзя считать принципиальным, поскольку в конце концов все сотворенное покоится в гигантской веротрупе, вселенской форме Господа. Very good. Sadyatma Sadidivascha Sadibhuta Viti Trida Virat Prano Dasavida Ekada Ridayena Cha. The gigantic use of form is represented by 3, 10, and 1 in the sense that he is the body, mind, and senses. He is a dynamic force of all movements and 10 kinds of energy. And he is the one heart where the life energy is generated. Гигантская вселенская форма представлена в 3, 10 и 1 аспекте. Она — тело, ум и чувства. Она — сила, управляющая движением 10 видов жизненной энергии. И она же — одно сердце, являющееся источником этой энергии. Report. In Bhagavad Gita 7, 4, and 5, it is stated that the 8 elements, earth, water, fire, air, sky, mind, and intelligence, and the false ego are all products of the Lord's inferior energy, whereas the living entities who are seen to utilize the inferior energy originally belong to the superior energy, the internal potency of the Lord. The 8 inferior energies work grossly and subtly, whereas the superior energy breaks. Комментарий. В Бхагавад-гите 7.4.5 говорится, что 8 элементов творения — земля, вода, огонь, воздух, небо, ум, разум и ложное эго — это порождение низшей энергии Господа, а распоряжающиеся низшей энергией живые существа изначально относятся к его высшей внутренней энергии. 8 видов низшей энергии действуют на грубом и тонком уровнях, а высшая энергия является движущей силой всех процессов жизнедеятельности. Как это происходит, можно видеть на примере тела человека. This is experienced in the human body. The gross elements, namely earth, etc., form the external gross body, which are like a coat, whereas the subtle mind and false ego act like the inner clothing of the body. Грубые элементы, земля и так далее образуют физическое тело и являются своего рода верхней одеждой души, а тонкие элементы, ум и ложное эго, выполняют функцию нижней одежды. The movements of the body are first generated from the heart, and all the activities of the body are made possible by the senses, powered by the 10 kinds of air within the body.
Источником энергии, обеспечивающей деятельность тела, является сердце, а саму деятельность осуществляют органы чувств, энергию которым поставляет 10 воздушных потоков, циркулирующих в теле. The 10 kinds of air are described as follows. The main air passing through the nose and the breathing is called prana. That air which passes through the body and is evacuated bodily air is called apana. The air which adjusts the foodstuff within the stomach and sometimes sound as belching is called samana. Десять воздушных потоков классифицируются следующим образом. Основной воздушный поток проходит через нос в процессе дыхания, и его называют праной. Воздушный поток, который проходя через анус, выводит из организма испражнения, называют апаной. А воздушный поток, управляющий движением пищи в желудке и иногда вызывающий отрыжку, саманой. The air which passes through the throat and the stoppage of which constitutes suffocation is called udana. The total air which circulates within the body, entire body, is called the vyana air. Subtler than these are 5 airs. There are others also. That which facilitates the opening of the eyes, mouth is called naga air. That which increases appetite is called krikara air. The air which helps contraction is called the kurma air. The air which helps relaxation by opening the mouth and yawning is called the devadatta air. And the air which helps sustenance is called the dhananjaya air. Воздушный поток, проходящий через горло, задержка которого вызывает удушье, называют уданой. А воздушный поток, циркулирующий по всему телу, вьяной. Помимо этих 5 существуют также более тонкие воздушные потоки. Воздушный поток, с помощью которого открываются глаза, рот и так далее, называют нагой. Воздушный поток, возбуждающий аппетит, крикарой. А поток воздуха, вызывающий сокращение мышц, курмой. Воздушный поток девадата помогает организму расслабиться при зевании, когда у человека широко раскрывается рот. А воздушный поток Дханаджая способствует питанию организма. This is explained in Bhagavad Gita 15:15 as follows. Sarvasya chaham ridi sanivishto mattak sarvam gyana mattak smritya gyanam apohanam cha vedaista sarvaya hama vedyo vedanta krit vedavit evachaham. The complete central force is generated from the heart by the Lord, who is seated there and also helps the conditioned soul in remembering and forgetting. The conditioned state is due to the soul's forgetfulness of its eternal relationship or subordination to the Lord. One who wants to merge, one who wants to continue to forget that stage, one who wants to continue to forget the Lord is helped by the Lord to forget him, birth after birth. But one who remembers him by dint of association with the devotee of the Lord is helped to remember him more and more. Thus, the conditioned soul can ultimately go back home, back to God. Источником всем перечисленных выше воздушных потоков является сердце, которое у каждого из нас только одно. Энергия сердца – это высшая энергия Господа, которая находится в сердце каждого живого существа вместе с индивидуальной душой и руководит всеми ее действиями. В Бхагавад-гите 15.15 это объясняется следующим образом. Сердце является сосредоточением жизненной энергии, исходящей от Господа, который пребывает в нем и наделяет обусловленную душу памятью и забвением. Обусловленная душа забыла, что она слуга Господа, и это забвение является причиной ее обусловленности.
Тому, кто предпочитает не помнить о Господе, Господь дает возможность забыть о Нем на многие и многие жизни. А тому, в ком благодаря общению с преданными пробуждается память о Господе, Господь помогает все отчетливее помнить о Нем. Так обусловленная душа в конце концов получает возможность вернуться домой к Богу. Process of transcendental help by the Lord is described in the Bhagavad Gita 10:10 as follows. Tesham satyata yuktanam bhajatam priti purvakam tadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. Those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. То, каким образом живое существо получает трансцендентную помощь от Господа, описано в Бхагавадгите 10.10. Метод будхи-йоги или преданного служения, основанного на разуме, трансцендентном к уму, это единственный метод самоосознания, позволяющий обусловленному живому существу найти выход из лабиринта космического мироздания. The Buddha Yoga process of self-realization with intelligence transcendental to the mind, devotional service, can alone elevate one from the conditioned state of material entanglement in the cosmic man of construction. The conditioned state of the living entity is like that of a person who has fallen in the depths of a huge mechanical arrangement. Метод будхи-йоги или преданного служения, основанного на разуме, трансцендентном к уму, это единственный метод самоосознания, позволяющий обусловленному живому существу найти выход из лабиринта космического мироздания. Положение обусловленного живого существа подобно положению человека, оказавшегося в недрах огромного механизма. The conditioned state of the living entity is like that of a person who is within the depths of a huge mechanical arrangement. The mental speculators can reach the point of Buddha Yoga after many, many lifetimes of speculation. But the intelligent persons who begins from the platform of intelligence above the mind makes rapid progress in self-realization because the Buddha Yoga process entails no fear on deterioration of the body. We should wake up. Adval, you're reading that one? Yes, I am reading now. Okay, yeah, sometimes you read it, I don't hear it. Something goes on. Yes? Okay, So I that's didn't why watch it. Yeah. was quiet for a long time. Люди, занимающиеся умозрительным философствованием, достигают уровня будхи-йоги только после многих жизней, посвященных философским поискам. Но по-настоящему разумный человек начинает свой путь с более высокого уровня разума и быстро достигает самоосознания. Тому, кто идет по путем будхи-йоги, не грозит падение или деградация, поэтому будхи-йога – это самый надежный путь, ведущий к самоосознанию. Преданный, у кого-то включен микрофон. Выключите, пожалуйста. Спасибо. This is confirmed in the Bhagavad Gita 2.40. Neha brikkamanashosti prachavaya navinjate sopapyam asya dharmasya chayate mahato bhayat. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement in this path can protect one from the most dangerous type of fear.
что подтверждается также в Бхагавад-гите 2.40. Люди, занимающиеся умозрительным философствованием, не способны понять, что две птицы, сидящие на одном дереве, о которых говорится в Шватара Упанишат, это душа и сверхдуша. Mental speculators cannot understand the following example from the Svetashvara Upanishad. Two birds, the soul and the supersoul, are sitting in the tree of the body. The individual soul eats the fruits of the tree, while the other bird does not eat the fruit, but only observes the activities of the eating bird. The witnessing bird, without attachment, helps the fruit-eating bird perform fruitive activities. One who cannot understand this difference between the soul and the supersoul, or the living entity and God, is certainly still in the entanglement of the cosmic machinery, and thus one must still await for a time when he will be free from bondage. Люди, занимающиеся умозрительным философствованием, не способны понять, что две птицы, сидящие на одном дереве, о которых говорится в Шватара Упанишат, это душа и сверхдуша. Индивидуальная душа вкушает плоды этого дерева, тогда как другая птица не притрагивается к ним, а лишь наблюдает за действиями первой. Беспристрастная птица-свидетель помогает птице, которая вкушает плоды, заниматься плодотворной деятельностью. Если человек не видит разницы между душой и сверхдушой, Богом и живым существами, это значит, что он по-прежнему блуждает в лабиринте космического механизма, и ему еще не пришло время освободиться из плена материального существования. Smaran Vishwasajamisho Vigapitam Adhoksaja Virajam Atapat Swena Tejasaisam Vivitaye. The Supreme Lord is the super soul of all the demigods, entrusted with the task of constructing the cosmic manifestation. Being thus prayed to by the demigods, he sought to himself and thus manifested the gigantic form for their understanding. Верховный Господь является сверхдушой всех полубогов, которым поручено творить материальный космос. Вняв молитвам полубогов, он после некоторого раздумья явил свою вселенскую форму, давая им возможность постичь себя. Number 10, Smaram Vishwasajamisho Vigaptam Adhoksaja Virajam. I read that. The Supreme Lord is the super soul of all the demigods entrusted with the task of constructing. Being prayed for by the demigods, he manifested, okay? Purport. The impersonalists are captivated by the gigantic universal form of the Lord. They think that the controller behind this gigantic manifestation is an imaginary, intelligent person. However, is an imaginary. They think the controller is imaginary, excuse me. Intelligent persons, however, can estimate the value of the cause by observing the wonders of the effects. For example, the individual human body does not develop from the womb of the mother independently, but because the living entity or soul is within the body. Without the living entity, the material body cannot automatically take shape or develop. When any material object displays development, it must be understood that there is a spiritual soul within this manifestation. The gigantic universe is developed gradually,
just as the body of a child develops. Комментарий. Гигантская вселенская форма Всевышнего пленяет умы имперсоналистов. Им кажется, что сила, стоящая за этой гигантской формой, это плод воображения. Однако разумный человек, видя великолепие следствий, способен оценить значительность причины, которая вызвала их в жизни. Например, тело человека формируется в утробе матери не само по себе, а только благодаря тому, что в нем находится живое существо душа. Самостоятельно без живого существа материальное тело не способно расти и развиваться. Если мы видим, что какой-либо материальный объект развивается, это является верным признаком того, что в нем находится духовная искра. Огромная вселенная развивается постепенно, подобно телу ребенка в чреве матери. Поэтому представление о том, что высшая душа входит во Вселенную, вполне логично. Due to poor fund of knowledge, the mental speculators try to bring the Supreme Lord within their purview of words and minds, but the Lord refuses to be so intelligible. The speculator has no adequate words or mind to gauge the infinity of the Lord. The Lord is called Adhoksuja, or the person who is beyond perception of the blunt, limited potency of our senses. One cannot perceive the transcendental name or form of the Lord by mental speculation. The mundane PhDs are completely unable to understand the Supreme with their limited senses. Не располагая необходимыми знаниями, материалисты не способны понять, что Верховная Душа является причиной возникновения Вселенной, так же, как они не способны обнаружить в сердце душу и сверхдушу. Поэтому Веда Господа называют Аван Манаса Гачара, что значит тот, кого невозможно постичь умом или описать словами. По своему невежеству спекулятивные философы тщетно пытаются вместить Всевышнего в рамки мыслей и слов. Но Господь не позволяет достичь себя подобным образом. У философов-эмпириков нет ни разума, ни слов, с помощью которых можно было бы измерить беспредельного Господа. Его называют Адокша Джа, что значит тот, кто находится за пределами ограниченных возможностей наших несовершенных грубых чувств. Such attempts by the PhDs are compared to the philosophy of the frog in the well. A frog in a well was informed of the gigantic Pacific Ocean, and he began to puff himself up in order to understand the measure and length and breadth of the Pacific Ocean. Ultimately, the frog burst and died. The title PhD can also be interpreted as plow department, a title meant for the tillers in the paddy field. С помощью умозрительного философствования невозможно достичь трансцендентное имя и форму Господа. Такими бы учеными степенями не обладали философы и ученые, они не способны составить ни сколько-нибудь верного представления о Всевышнем, так как опираются только на ограниченные возможности своих чувств. В своих попытках достичь Всевышнего чванливые титулованные ученые похожи на колодезную лягушку. Узнав о существовании необъятного Тихого океана, она стала пыжиться, силясь постичь или измерить его, пока не лопнула и не испустила дух. Титул доктор наук можно расшифровать по-другому, как дремучий невежда.
the attempt of the tillers in the paddy field to understand the cosmic manifestation and the cause behind such wonderful work can be compared to the endeavor of the frog in the well to calculate the measurement of the Pacific Ocean. В своих попытках постичь Всевышнего чванливые титулованные ученые похожи на колодезную лягушку. Узнав о существовании необъятного Тихого океана, она стала пыжиться, силясь постичь или измерить его, пока не лопнула и не спустила дух. The Lord will reveal himself only to a person who is submissive and who engages in the transcendental loving service. The demigods controlling the elements and ingredients of the universal affairs prayed sorry, lost my place again. We're on verse 10. Yeah, it's 10. It's after about Pacific Ocean and the frog. Okay. Did you find? Yeah, just a minute. In verse 10, the purport, right? Yes, Pupar. Okay, we're getting there. The Lord will reveal himself only to a person who is submissive. The demigods controlling the elements and ingredients of the universal affairs prayed to the Lord for guidance, and thus he manifested his gigantic form as he did at the request of Arjuna. I have to take a little break. You just be patient. Okay. Все эти доктора наук ничуть не лучше невежественных крестьян, которые, не разгибая спины, с утра до вечера работают на рисовом поле. Попытки крестьянина, мотыжащего рисовое поле, постичь материальный космос и причину, скрывающуюся за его чудесными проявлениями, сродни попыткам колодезной лягушки определить размеры Тихого океана. Господь открывает себя только своему послушному, преданному, занимающемуся трансцендентным любовным служением Ему. Полубоги, управляющие стихиями и элементами Вселенной, обратились к Господу за наставлением, и вняв их молитвам, Он явил свою вселенскую форму, так же, как и в свое время явил ее Арджуне. Okay. I'm back.
Atta tasya vitaptasya kati dayat mananiha nirabidyanta devanam tani me gadatat shrinu. Maitreya said, you may now hear from me how the Supreme Lord separated himself into diverse forms of the demigods after the manifestation of the gigantic universal form. Purport. The demigods are separated parts and parcels of the Supreme Lord, and all are all other living entities. The only difference between the demigods and the ordinary living entities are the demigods are rich in pious acts of devotional service to the Lord, but still desire to lord it over the material energy. They are promoted to post as demigods who are entrusted by the Lord with executing the management of the universal affairs. Майтрея сказал, теперь послушай о том, как Верховный Господь, явив гигантскую вселенскую форму, затем разделил себя, произведя на свет многочисленные формы полубогов. Комментарий. Полубоги, так же, как и все остальные живые существа, являются определенными частицами Верховного Господа. Единственное различие между полубогами и обыкновенными живыми существами заключается в том, что когда живое существо в процессе преданного служения Господу накопит достаточный запас благочестивых поступков и практически избавится от желания господствовать над материальной энергией, оно сможет стать одним из полубогов, которым Верховный Господь поручает управлять Вселенной. Number 12. Tasyagnir asyam nirbinam lokapalo vishat padam vacha swamsena vaktavyam yayaso pratipadyate. Agni, or heat, separated from his mouth, and all the directors of material affairs entered into his mouth in their respective positions. By that energy, the living entity expresses himself in words. Текст 12. Когда Агни, огонь, вышел из его уст, в них вошли все правители Вселенной, заняв отведенные им места. Энергия огня дает живому существу возможность облекать свои мысли в слова. Purport: the gigantic universal form of the Lord is the source of speaking power. The director of the fire element is that power's controlling deity, or the Adidaiva. The speeches delivered are Adiyatma. The bodily functions or the subject matter of the speeches is a material production, or the Adibhuta principle. Комментарий. Уста гигантской вселенской формы Господа является источником дара речи. Стихией огня управляет наделенное властью божество или Адидайва. Произносимые нами речи – это адьятма, то есть телесные отправления, а содержанием наших речей является порождение материальной природы или принцип Адибута. Nirbinam talu varuno lokapalo vishadare jiva yam sena charasam yayasto pratipadyate. When the palate of the gigantic form was separately manifested, Varuna, the director of the water in the planetary systems, entered therein, and thus the living entity has the facility to taste everything with his tongue. После того, как, обделившись, сформировалось небо вселенской формы, в него вошел Варуна, повелитель водной стихии всех планет Вселенной. Таким образом, живые существа получили возможность с помощью языка ощущать вкус.
Next. Nirbine Ashvino Nase Vishnur Avishitam Padam Granin Amshena Gandasya Pratipatir Yato Bhavet. When the Lord's two nostrils separately manifested themselves, the dual Ashvini Kumaras entered them in their proper positions, and because of this, the living entities can smell the aromas of everything. Когда сформировались две ноздри Господа, в них, заняв отведенные места, вошли близнецы Ашвини Кумары. Благодаря этому живые существа обрели способность различать запахи. Nirbane Akshim Twashta Lokapalo Vishad Bibo Chakshu Shamsena Rupanam Pratipatir Yato Bhavet. Thereafter, the two eyes of the gigantic form of the Lord were separately manifested. The sun, the director of light, entered into them with partial representation of eyesight, and thus the living entities can have vision of forms. Затем сформировались два глаза вселенской формы Господа. В них вместе с функцией зрения вошло Солнце, повелитель света. Так живые существа обрели способность видеть формы. Nirbinanyasya karmani lokapalo nilovishat pranain amshena samsparsham yayaso pratipadyate. When there was a manifestation of skin separated from the gigantic form, Anila, the deity controlling the wind, entered with partial touch, and thus the living entities can realize tactile knowledge. Когда, отделившись, возникла кожа вселенской формы, в нее вместе с функцией осязания вошел полубог Анила, повелитель ветров. Таким образом, живые существа обрели способность осязать. Karnavasya Vinirbino Disnyam Swam Vivishur Disha Shrotrain Namsena Shabdasya Siddhim Yena Prapadyate. When the ears of the gigantic form became manifested, all the controlling deities of the directions entered into them with the hearing principles, and by which all the living entities can hear and take advantage of sound. Когда образовались уши вселенской формы, в них вместе с функцией слуха вошли полубоги, повелевающие сторонами света. Так живые существа обрели способность слышать и руководствоваться услышанным. Report. The ear is the most important instrument in the body of the living entity. Sound is the most important medium for carrying the message of distant and unknown things. The perfection of all sound or knowledge enters through the ear and makes one's life perfect. The entire Vedic wisdom of knowledge is received by oral reception only, and thus sound is the most important source of knowledge. Комментарий. Уши – это самый важный орган живого существа. Звук является главным источником информации о неизвестных нам или отдаленных от нас предметах. В форме звуков совершенное знание входит в ухо человека, делая его жизнь совершенной. Физический процесс познания целиком основан на слуховом восприятии, поэтому звук является самым важным источником знания. Tvachamasya Vinirbinam Vivishur Dishinam Oshadi Amsena Roma B Kandum Yair Aso Pratipadyate. When there was a separate manifestation of skin, the controlling deities of sensations in their different parts entered into it, and thus the living entities feel itching and happiness due to touch.
Когда сформировалась кожа, туда вместе с соответствующими функциями вошли полубоги осязания. Так у живых существ появилась способность испытывать зуд и приятные ощущения от прикосновений. Purport. For sense perception, there are two principal items, touch and itching, and both of them are controlled by the skin and hairs on the body. According to Srila Vishwanath Chakravarti, the controlling deity of the touch is the air passing within the body, and the controlling deity of the hairs on the body is Oshadya. For the skin, the object of perception is touch, and for the hairs on the body, the object of perception is itching. Комментарий. Основными элементами чувственного восприятия являются осязательные ощущения и зуд, которыми мы испытываем благодаря коже и растущим на ней волосам. Шри Вишванат Чакраварти говорит, что полубогом осознания является воздушный поток, циркулирующий внутри тела, а за растущие на теле волосы отвечает полубог Ашатхия. Объектом восприятия для кожи является касание, а для волос, растущие на теле, ощущение зуда. Medramasya vinirbinam swaradisyam ka upavishat reta samshena yena so anandam pratipadyate. When the genitals of the gigantic form separately became manifested, then Prajapati, the original living creature, entered into them with his partial semen, and thus the living entities can enjoy sex pleasure. Когда, отделившись, возникли гениталии вселенской формы, в них вместе с функцией осеменения вошел Праджапати, первое живое существо во Вселенной. Благодаря этому живые существа получили возможность наслаждаться половыми отношениями. Gudam pumso vinirbinam mitro lokesha avishat payu namsena yenaso visargam pratipadyate. The evacuating channel separately became manifest, and the director named Mitra entered into the partial organs of evacuation. Thus the living entities are able to pass stool and urine. Затем сформировалась прямая кишка, куда вместе с функцией выводящих органов вошел их повелитель Митра. Так живые существа обрели способность испражняться и мочиться. The evacuating channel separately became manifest. 21. Hastava Shyavanir Indra Swapatir Avishat Vartayam Sena Purusho Yaya Vritim Prapajate. Thereafter, when the hands of the gigantic form separately became manifested, Indra, the ruler of the heavenly planets, entered into them, and thus the living entity is able to transact business for his livelihood. Когда, отделившись, возникли руки вселенской формы, в них вошел Индра, царь небес. Так живые существа обрели способность вести дела и добывать средства существования. Padavasya Vinirbino Lokeshu Vishnu Avishat Gacha Swamsena Purusho Yaya Prapyam Prapajate. Thereafter, the legs of the gigantic form separately became manifest, and the demigod named Vishnu, not the personality of Godhead, entered with partial movement and thus helps the living entity move into his destination. Затем, отделившись, возникли ноги вселенской формы.
куда вместе с двигательной функцией вошел полубог по имени Вишну, не являющийся личностью Бога. Так живые существа получили возможность двигаться и достигать места назначения. Udim chasya vinirbinam bhagi sho dishanam avishat bodain am shena bodavyam pratipatir yato bhavet. When the intelligence of the gigantic form separately became manifest, Brahma, the Lord of the Vedas, entered into it with the partial power of understanding, and thus the object of understanding is experienced by the living entities. Тогда, отделившись, возник разум вселенской формы, в него вместе со способностью постигать вошел Брахма, владыка Вед. Так живые существа обрели способность познавать объекты этого мира. Hridayam chasya nirvinam chandrama dishanam avishet manas samshena yenaso vrikiyam pratipadyate. After that, the heart of the gigantic form separately manifested itself, and into it entered the moon, demigod, with partial mental activity. Thus, the living entity can conduct his mental speculation. Затем, отделившись на свет, появилось сердце вселенской формы, и в него вместе с мыслительной функцией вошел полубог Луны. Таким образом, живое существо обрело способность рассуждать. I guess that's why our mind can change so much. The moon is constantly changing. Never the same. It's either getting bigger or getting smaller, right? To our vision. Как Луна, она постоянно меняется, изменяется, так и наш ум, он все время переменчив. Луна то она маленькая, то большая. Можно вопрос? Atmanam chasya nirbanam abhimano vishat padam karman namsena yena so kartavyam pratipadyate. Thereafter, the materialistic ego of the gigantic form separately manifested itself, and into it entered Rudra, the controller of the false ego, with his own partial activities by which the living entity performs his activities, his objective actions. Затем, отделившись, возникло материальное эго вселенской формы, куда вместе со способностью к деятельности вошел Рудра, победитель ложного эго. Так живые существа обрели способность целенаправленно действовать. The false ego of materialistic identity is controlled by the demigod Rudra, an incarnation of Lord Shiva. Rudra is an incarnation of the Supreme Lord who controls the mode of ignorance within material nature. The activities of the false ego are based on the objective of the body and mind. Most persons conducted by the false ego are controlled by Lord Shiva. When one reaches a finer version of ignorance, he falsely thinks himself to be the Supreme Lord. The egoistic conviction
of the conditioned soul is the last snare of the illusory energy, which controls the entire material world. Комментарий. Ложное эго, которое заставляет живое существо отождествлять себя с материей, находится во власти полубога Рудры, являющегося воплощением Господа Шивы. Рудра – это воплощение Верховного Господа, который отвечает за материальном мире за гуну невежества. Деятельность ложного эго направлена на удовлетворение потребностей тела и ума. Большинство людей, руководствующихся в своей жизни ложным эго, подвластны Господу Шиве. Когда невежество человека принимает более утонченные формы, он начинает ниться Верховным Господом. Это убеждение обусловленной души, также продиктованное ложным эго. Последняя западня, которую расставляет для нее иллюзорная энергия, державшая в своей власти весь материальный мир. Sattvam chasya vinirbinam mahan dishnyam upavishat chittenam shena yenaso vigyanam pratipadyate. Thereafter, when the consciousness of the gigantic form separately manifested itself, the total energy, the Mahatattva, entered with the gigantic form's consciousness part. Thus, the living entity is able to conceive specific knowledge. Когда, отделившись, возникло сознание вселенской формы Господа, в него вместе с функцией сознания вошла Махататтва, повелевающая совокупной энергией. Так живое существо обрело способность постигать прикладное знание. Shirsno sya dyor darapadvyam kam naber upapadyata gunanam vitayo yesu pratiyante suradaya. Thereafter, when the head of the gigantic form, the heavenly planets were manifested. From his legs, the earthly planets were manifested, and from his abdomen, the sky was manifested. Within these places, the demigods and others were then manifested in terms of the modes of material nature. Затем из головы вселенской формы проявились райские планеты, из ног планеты земного типа, а из живота небо. Эти планеты в соответствии с разными гунами материальной природы населили полубогов и другие живые существа. Yantikena satvena divam deva prapedire dharam raja sabhavena panayo ye chatan anu.
The demigods, qualified by the super excellent quality of the mode of goodness, are situated in the heavenly planets, whereas the human beings, because of their nature and the mode of passion, live on earth in the company of their subordinates. Полубоги, находящиеся под влиянием гуны благости и наделенные присущими ей замечательными качествами, живут на райских планетах, а люди, находящиеся под влиянием гуны страсти, вместе с другими существами, их подопечными, населяют землю. In the Bhagavad Gita 14 and 15, it is said that there are those who are highly developed in the mode of goodness have promoted the higher heavenly planetary system, that those who are overpowered by the mode of passion are situated in the military systems at the Earth and similar planets, and that those who are surcharged with the mode of ignorance are degraded to the lower planetary system or to the animal kingdom. The demigods are highly developed in the mode of goodness, and thus they are situated in the heavenly planets. Below human beings are the animals, some of whom mingle with human society. Cows, horses, dogs, etc., are habituated to living under the protection of human beings. Комментарий. В Бхагавадгите 14.14.15 говорится, что живые существа, находящиеся под преимущественным влиянием гуны благости, поднимаются на высшие райские планеты. Те, кто находится под влиянием гуны страсти, попадают на средние планеты земного типа. А те, кто пребывает во власти гуны невежества, опускаются на низшие планеты или появляются на свет животных в формах жизни. Полубоги развили в себе качества, присущие гуне благости, и потому живут на райских планетах. Животные находятся на более низкой ступени эволюции, чем люди, хотя некоторые из них живут вместе с людьми. Так, например, коровы, лошади, собаки и так далее испокон веков находятся под защитой человека. The demigods are highly developed in the mode of goodness, and thus they are situated in the heavenly planets. Below human beings are the animals. The word atyantikena, extreme, is very significant in this verse. By extreme development of the mode of goodness in the material nature, one can become situated in the heavenly planets. But by excessive development of the mode of passion and ignorance, the human being indulges in killing animals who are meant to be protected by mankind. Persons who indulge in unnecessary animal killing have excessively developed the mode of passion and ignorance and have no hope advancing in the mode of goodness. They are destined to be degraded to lower statuses of life. The planetary systems are calculated as upper and lower in terms of the classes of living entities who live there. Особенно важным в данном стихе является слово «атьянтикена». Развив в себе качество, присущее гуне материальной благости, живое существо может попасть на райские планеты. Когда же человек культивирует в себе качество, присущее гунам страсти и невежества, он убивает тех животных, которые должен опекать. Те, кто занимается бессмысленным уничтожением животных, находятся в плену гун страсти и невежества и лишены возможности подняться на уровень гуны благости. Тем самым они обрекают себя на рождение в низших формах жизни. Деление планет на высшие и низшие производится с учетом того, какие типы живых существ там на них обитают.
Tartiyena sabhavena Bhagavan Nabim Ashrita Ubayor Antaram Yoma Ye Rudra Parshadam Ganaha. Living entities who are associates of Rudra had developed the mode of ignorance, the third mode of material nature. They are situated in the sky between the earthly planets and the heavenly planets. Живые существа, составляющие окружение Рудры, находятся под влиянием третьей гуны материальной природы, гуны невежества. Они населяют планеты, расположенные в небе между земными и райскими планетами. The middle portion of the sky is called Bhuvar Loka, as confirmed by both Srila Vishwanath Chakravarti and Srila Jiva Goswami in the Bhagavad Gita. It is stated that those who develop the mode of passion are situated in the middle region. Those who are situated in the mode of goodness are promoted to the regions of the demigods. Those who are situated in the mode of passion are placed in material human society. And those who are situated in the mode of ignorance are placed in the society of animals or ghosts. There are no contradictions in this conclusion. The numerous living entities distributed all over the universe in different planets are so situated in terms of their own qualities and modes of material nature. Комментарий. Среднюю часть небосвода называют Буварлокой. Это подтверждает Шрила Вишванатха Чакраварти и Шрила Джива Госвами. В Бхагавад-гите говорится, что живые существа, находящиеся под влиянием гуны страсти, населяют средние планеты. Те, на кого влияет гуна благости, рождаются на планетах полубогов. Те, кто находится под влиянием гуны страсти, получают человеческое тело, а те, в ком преобладает невежество, рождаются среди животных или привидений. В этом утверждении нет ничего противоречивого. Вселенная населена многочисленными живыми существами, которые живут на тех или иных планетах в зависимости от того, какими качествами они обладают и под влиянием какой из гун материальной природы находятся. Mukato Vartata Brahma Purushasya Kurudvaha Yas Tun Muka Twad Varnanam Mukko Bud Brahmano Guru. O chief of the Kuru dynasty, the Vedic wisdom became manifested from the mouth of the Virat, the universal form. Those who are inclined to this Vedic knowledge are called Brahmanas, and they are natural teachers and spiritual masters of all the orders of society. Текст 30. О глава династии Куру, ведическая мудрость возникла из уст Виратрупы, гигантской формы Господа. Людей, склонных к постижению ведического знания, называют браманами. Они по праву играют в обществе роль наставников и духовных учителей всех остальных сословий. It's confirmed in Bhagavad Gita 4.13. The four orders of human society developed with the order of the body of the gigantic form. The bodily divisions are the mouth, arms, waist, and legs. Those who are situated on the mouth are called Brahmanas. Those who are situated in the arms are called Kshatriyas. Those who are situated on the waist are called Vaishyas, and those who are situated on the legs are called Shudras. Everyone is situated in the body of the Supreme Lord in his gigantic Vishwarupa. In terms of the four orders, therefore no caste is to be considered degraded because of being
situated in a particular part of the body. In our own bodies, we do not show any actual difference between the treatments towards the hands and the legs. Each and every part of the body is important, although the mouth is most important of the bodily parts. If other parts are cut off from the body, man can continue his life. But if the mouth is cut off, he cannot live. Therefore, this most important part of the body of the Lord is called the sitting place of the Brahmanas, who are inclined to the Vedic wisdom. Комментарий. Бхагавад-гита 4.13 подтверждает, что 4 сословия человеческого общества сформировались вместе с частями тела гигантской Вишварупы, Господа. Его устами, руками, талией и ногами. Уста Господа – это браманы, его руки – кшатрии, талия – вайшьи, а ноги – шудры. Каждый человек занимает отведенное ему место в теле гигантской Вишварупы, Всевышнего. С этой точки зрения ни к одной из каст нельзя относиться свысока, ибо все они связаны с той или иной частью тела Господа. Мы одинаково относимся ко всем частям нашего тела, не отдавая предпочтения какой-либо одной из них, скажем, рукам или ногам. Все части тела выполняют важные функции, однако самой важной его частью является рот. Лишившись любой другой части тела, человек будет продолжать жить, но оставшись без рта, он обречен на гибель. Вот почему эту наиболее важную часть тела Господа называют местом пребывания браманов, которые занимают изучением вед. In our own bodies, we do not, I read that. Therefore, one who is not inclined to the Vedic wisdom, but to mundane affairs cannot be called a Brahmana, even if he's born in a Brahmin family or father. To have a Brahmin father does not qualify one as a Brahmana. The main qualification of a Brahmana is to be inclined to the Vedic wisdom. The Vedas are situated in the mouth of the Lord. Therefore, anyone who is inclined to the Vedic wisdom is certainly situated on the mouth of the Lord, and he is a Brahmana. This inclination toward Vedic wisdom is also not restricted to any particular caste or community. Anyone from any family and from any part of the world may become inclined to the Vedic wisdom, and that will qualify him as a real Brahmana. Человека, которого больше привлекают мирские занятия, нежели постижение ведической мудрости, нельзя считать браманом, даже если он родился в семье браманов или от отца брамана. Рождение в семье брамана еще не дает человека брамана, не делает человека браманом. Главное качество брамана – это его склонность к изучению вед. Местом пребывания вед является уста Господа, поэтому всякий, кто склонен изучать их, связан с его устами и имеет право называться браманом. Склонность к изучению вед не является привилегией какой-либо определенной касты или сословия. Эту склонность может проявить любой человек, независимо от его происхождения и страны, в которой он родился. И одного этого вполне достаточно, чтобы считать его настоящим браманом. A real Brahmin is a natural teacher or spiritual master. Unless one has Vedic knowledge, one cannot become a spiritual master. The perfect knowledge of the Vedas is to know the Lord, the personality of Godhead. And that is the end of Vedic knowledge or Vedanta. One who is situated in the impersonal
I'm reading. Just one who is situated in the impersonal Brahman and has no information of the Supreme Personality of Godhead may become a Brahmana, but he cannot become a spiritual master. It is said in the Padma Purana, Sat Karma Nipano Vipro Mantra Tantra Vishadada Avaishnavo Guru Nashat Vaishnava Swapacho Guru. An impersonalist can become a qualified Brahmana, but he cannot become a spiritual master until he is promoted to the stage of Vaishnava, or devotee of the personality of Godhead. Lord Chaitanya, the great authority on Vedic wisdom, stated, Kiba Vipra, Kiba Nasti, Sudra Keni Nai, Ye Krishna Tattva Veta, Se Guru Hai. A person may be a Brahmana or a Sudra or a sannyasi, but if he happens to be well versed in the science of Krishna, then he is fit to become a spiritual master. The qualification then of a spiritual master is not to be a qualified Brahmin, but to be well versed in the science of Krishna. Настоящий браман по праву играет в обществе роль наставника или духовного учителя. Тот, кто не обладает знанием вед, не может быть духовным учителем. Совершенное знание вед заключается в познании Господа, личности Бога, что является вершиной и целью ведического знания или ведантой. Тот, кто достиг уровня безличного брамана, но ничего не знает о личности Бога, может стать браманом, но он не имеет права становиться духовным учителем. В Падма-пуране говорится, имперсоналист может быть квалифицированным браманом, но до тех пор, пока он не достигнет уровня вайшнава, то есть не станет преданным личности Бога, его нельзя считать духовным учителем. Господь Чайтанья, великий знаток ведической мудрости, живший в современную эпоху, говорил, любой, кто в совершенстве знает науку о Кришне, будь то браман, шудра или саньяси, достоин стать духовным учителем. Читание Чаритамрита Мадья Лила 8.128. Таким образом, главным качеством духовного учителя является не браманическая квалификация, а знание науки о Кришне. Того, кто знаком с ведической мудростью, называют браманом, однако духовным учителем может стать только тот браман, который является чистым вайшнавом и разбирается во всех тонкостях науки о Кришне. One who is conversant with Vedic wisdom is a Brahmana, and only a Brahmana who is a pure Vaishnava and knows all the intricacies of the science of Krishna can become a spiritual master. Тот, кто знаком с ведической мудростью, называет браманом, однако духовным учителем может стать только тот браман, который является чистым вайшнавом и разбирается во всех тонкостях науки о Кришне. Okay, time is up, and thank you all very much. Any comments or reflections or anything? Есть вопросы? It's quite a lot of science of how the universe actually develops. It didn't just happen, it's step by step, but only by Krishna being in control of it, that's for sure. Это наука, как вся Вселенная, о происхождении Вселенной. И Кришна все это контролирует. Это совершенно точно. All right. So anyone want to say something? Ananta У Lila? кого-то есть что сказать? Харе Кришна. Нитай, по-моему, у тебя вопрос был, да? Да, прошу прощения, у меня был вопрос до этого. Говори. В 24 стихе было сказано, что... Сейчас я опять прочитаю. Вот. В 24 стихе сказано, что мыслительная функция, да, и полубог Луны вошел в сердце. Можно, пожалуйста, прояснить это, как это понять? И почему мыслительные функции связаны с полубогом Луны, который заходит, именно в
сердце вселенской формы. Это не ум, не знаю, голова. Okay. I have a question about 24, text 24, why it's moon and why it's coming to the inserting to the heart and not its mind or head. Can you explain, please? The mind is just like a machine, you know, like the computer. The heart is where the life is. Things come from the heart and then they're processed by the mind. Ум, он как машина, он компьютер, а сердце — это квинтэссенция всего, и все приходит через сердце, а не через ум. То есть мыслительный процесс, он проходит сквозь сердце. То есть начинается сердце, а прорабатывается уже в уме. It's starting from the heart, and after this, it's coming to the mind. Yeah, the mind reflects the heart, but the heart is where your soul, where you are. The soul is in, and all the energy in the body is coming from the heart. All the emotions, and everybody knows your heart is the deepest thing. And that's how he enters the heart, then he controls the mind. Да, сердце, там находится душа, то есть там находишься ты, и поэтому все исходит из сердца, и потом это все переходит дальше. Все находится в сердце, все эмоции, все размышления, все идет из сердца. А разум, вернее, он отражение сердца, и к нему потом это все переходит. Да, спасибо за прояснение. Я сразу понял, спасибо. Thank you very much, Maharaj. Now, Dinanath told me he tested positive Wow. for COVID. What a lot of people do is they just test again and they'll become negative. You know? Динанатха, он ковид позитивный у него. Но Марадж говорит, что многие делают тесты, и очень быстро они показывают то позитивное, то негативное. We had one boy here, he tested positive 2 days in a row. Then the next day he tested negative. Есть один парень, который протестировался, и он показал на COVID положительные результаты, а на следующий день он протестировался, и уже был результат отрицательный. So that's one thing you can do. Yeah. All right. У меня есть еще вопрос, если возможно. Thank you, Guru Maharaj. Спасибо. All right. Thank you very much. Tomorrow, okay, or you have a kirtan? Tamara, I have a question. All right. Говори. Господь Вишну проявляется в Господе Шиве для того, чтобы произошло разрушение. Для чего Вишну воплощаться в личность, чтобы произошло разрушение, чтобы сделать разрушение? Почему это без воплощения? Почему это нельзя было сделать? Почему именно личностное разрушение? Как и в Господе Браме то же самое. Почему это должно было проявляться в личности? Разрушение или созидание? Это нельзя было сделать? Почему именно в трех позициях? Tamara asking, when Vishnu is want to destroy,
he manifests for destruction. He manifests himself in Shiva as a personality. Why he should to be manifesting as a personality for this? Also, in Brahma, it's either. Krishna just made them that way because it's a service that needs to be done. Because it's service. It's a service. They're in charge of those things. They're not controlled by them. Это его служение. Он их he's charging and not control. They are in control. Shiva's in control of the mode of ignorance. The people in the mode of ignorance are controlled by Shiva. The mode of passion, Brahma, he's the controller, he's in charge. Шива, он контролирует людей в гуне невежества, а Брахма, он контролирует людей в гуне благости. Да. В гуне раджас, по-моему. Да, раджас. И это его, как бы, это служение Вишну, которое он делает. They're great devotees in Krishna, but they want to do that service, so they get that service. Это великие преданные Кришны, и они хотят делать это служение для него. All right? Yes, Gurudev. Понятно это? Да, да, спасибо. Thank you. Okay, anyone else? Есть еще вопросы у кого-то? Alona Zinger. Who is that? All right, thank you all very much. Spasibo. Thank you, Gurudev. Hare Krishna, Krishna Thank you. Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.